Ladies and gentlemen, it's time for Loot Tim Podcast! David Loiseau! Et Patrick Côté pour l'ultime podcast, un autre épisode. Comment ça va, mon Dave? En forme, toi, ça va? Ça va très, très bien. Hey, Pat, j'ai un peu peur qu'on se fasse canceller aujourd'hui avec Howard, avec notre invité, parce que lui, il a pas sa langue dans sa poche. Non, exact. Mais c'est pour ça, Quel homme! sur le net, là, c'est bon, parce qu'on n'a pas la CRTC, puis tout. On est un peu plus libre. Comme vous l'avez deviné, justement, notre invité aujourd'hui, Howard Grant, ça a été mon entraîneur de boxe des 10 dernières années de ma carrière. Tu t'es entraîné avec lui, tu t'entraînes encore avec lui. Vous allez voir, c'est un personnage historique, une légende. Quand je vais vous le présenter tantôt, vous allez voir que la boxe, il connaît ça et pas à peu près. Il a entraîné beaucoup de monde de MMA aussi par la suite. On vous invite à nous suivre encore une fois sur toutes les plateformes web qui existent, sur ma page Facebook personnelle, sur YouTube, Instagram, Twitch, toutes les plateformes de TikTok, toutes les plateformes qui existent de la poche bleue. On a le chat aussi, qu'on est capable de vous parler en direct. Si vous voulez nous parler, on va essayer de vous répondre à vos questions. On va essayer de vous parler également. On a la question, encore une fois, cette semaine. Cette semaine, je vous le dis, là, ça va être pas mal autour de la boxe. Parce que samedi, probablement le combat le plus attendu de l'année pour le spectacle. Je parle pas pour les deux combattants au niveau de la boxe, comme les vrais amateurs de boxe, mais pour le spectacle, on a tellement entendu parler. Combat de Tyson Fury contre Francis Ngannou. On va vous demander votre prédiction et si vous allez un peu plus loin, à quel round vous pensez ça va se finir avant? C'est un combat qui a lieu pas à cause des rankings du classement. Ça arrive à cause de la popularité du UFC qui avait un champion, Francis Ngannou. Il est parti du UFC. Il a signé avec la PFL, agent libre, et puis il a négocié un combat. Il s'est négocié un combat avec Tyson Fury, et le combat a lieu. Tyson Fury, qui est le numéro 1 en ce moment, des poids lourds, même il est dans la liste livre pour livre. Invaincu en 34 combats. Écoute, on va parler de toute la démarche, comment que Ngannou s'est rendu à ce combat-là, pour vrai, parce que c'est intéressant. Puis si... À un moment donné, vous avez des doutes sur faire vos choix, là. Écoutez bien cette histoire-là, parce que lui, c'est un bel exemple de résilience et qu'il a envoyé promener tout le monde autour de lui, puis il a cru vraiment à son histoire. Et non seulement ça, d'où ce qu'il vient, parce qu'il y a un passé où il s'est sauvé d'où ce qu'il venait pour aller immigrer en France et tout. Peu importe ce qui arrive dans ce combat-là, il sort gagnant parce que... Cha-ching! Ouais, cha-ching! C'est ça qu'il cherchait. Parlant de cha-ching et de bling-bling, on va parler de notre invité, Monsieur Howard Grant, la légende. Écoutez, 1983, médaillé d'or aux Jeux du Canada. 1986, champion du Commonwealth. En 1988, aux Jeux des Olympiques de Séoul, terminé 9e. Il a perdu en 16e de finale. Une décision partagée contre celui qui a gagné la médaille de bronze. Fiche professionnelle de 16 victoires, 2 défaites, 1 combat nul. Quand même une fiche impressionnante. Puis son parcours amateur est assez spectaculaire. Entraîneur de Lucien Boutet, Librado Andrade, Herman Ngudju, Joachim Alcide, Léonard Doren, Adonis Stevenson, je veux dire, on les connaît tous, ce monde-là. Là. On vous présente la légende, notre ami, Howard Grant. Howard! How are you guys? When I say Howard... Hey, Pat, how are you, man? Good. Can you just lower down your phone? Lower your... You look like you have no neck. Yeah. Lower the camera a little bit. 1 minute now. There you go. Yes. How you doing, my man? I'm not bad. How are you, man? I'm good. I'm so happy to have you on our podcast. Seriously, I think people don't understand, who don't remember that you're a freaking legend. What you've done for combat sport in Quebec, in this country, a lot of people are not aware. And it's important. It was important for us, Pat and I, to bring you on here so you could share the story. And what you and your brother have done for because boxing is for combat sports in this country. A lot of people don't know, and that's what we want to share.
talk about you, your story. You know what, David, you were the first guy from the MMA that started with me. We're going back 99. 99. Yeah, 99, a long yeah. time, Yeah. But you know what? I'm happy I escaped the demons of the sport. I got out of it with my brains and my faculties, and I still look okay. So it's a blessing. Thank God. My brother the same. Yeah. So it's been. You missed a few things there. That was a hell of an introduction, Pat. There was some other tournaments I won in Indonesia, in Bulgaria, communist Bulgaria at the time. I know. It just I wanted to have time to talk to you because if I start, we're not gonna talk. We're not gonna stop. Yeah, but you know what? I've been blessed. Thank God. Boxing been good to me. Boxing is making a big change now. They're doing cross boxing with everything, but I think it's good for both sport. What do you think of all these right now you just cross boxing, crossover events? There was an event 2 weeks ago in England. There was Logan Paul and Dylan Dennis and KSI, Tommy Fury. What do you think of these events? I know that a lot of people go back and forth on it. Pat and I we're in agreement with the fact that it's good for the sport to have these guys on there. Sure. It's good for the show. It's good for the MMA guys and the YouTubers because they need the boxers to make the money. With all the respect, you guys. No, you're right, because that's exactly why we wanted to talk to you, because you're old school. You know history of the sport, history of the boxing, and you have like the boxing craved in your heart. That's the thing. That's we wanted your opinion about that. About a lot of people call that a freak show. Especially 2 weeks ago, that was a freak show. That wasn't good at all. Yeah. But so please continue on that. I believe. Look, you were talking about Tyson Fury before. Introducing. I think Tyson Fury, for me personally, he's got to go down in the history of the sport of boxing as one of the greats. The guy is 6'8". He's 265. He's got a chubby belly a bit. He's in shape to do 15 rounds. He's in shape to do 12 rounds. I think he could do 20 rounds. And what he's doing in the game of the boxing is absolutely incredible. And I have the utmost respect for him, more than I think anybody else, because he allows his English compadres to make money. Like he fought with Chisora the last time. He says, "Hey mate, let's go to the bar. Let's have a pint of beer. You know what? I'm gonna get you a fight. You're gonna make $6, $7, $8 million. I'm gonna make $30 million." The guy says, "Let's go, man." Now it's happening with Ngannou. I mean, I don't know what the biggest purse. I heard he made 1.2 million, the biggest purse in the UFC. Mm-hmm. But now this fight with Fury is making $10 million. It's it's insane. I mean, it's good. It's good on a financial level. I think for some of the guys in the MMA, it's much better money. You know what I mean? But you also need a guy like Tyson Fury to on the A side to say, you know what, this is what I want to do. But you didn't answer the first question. What's your thought about the fight? 2 weeks ago, like YouTuber like the Paul brothers against KSI and all those guys. It's a shit show. I think when you have a guy like Jake Paul and Logan Paul, that one guy has 21 million and the other one has 23 million followers. And you maybe 1% of these people buy this pay-per-view at $90 or whatever it is. It's insane. The guy is making $20 million a fight, and he really doesn't know how to fight. He can't fight. You know what I mean? But they are marketing genius. Their market, that's what it is. That's what it is. So good for them. You know what? It's about time that somebody beside the promoters in the back make some money. Good for those guys. They're making big money, and I think now they're bringing even the women at a level that's never been seen before. Yeah. So it's good. It's good. It's good for combative sport. I believe. I think so. I hear this from people. I could say it because I'm living in this generation. But if you talk with some of the fighters from before, they're gonna tell you these guys are idiots. They're clowns. They would never last around with Mike Tyson. They would never last with Larry Holmes. They would never. Uh-huh. But it's a different time, and it's a new change. Howard, what do you think? We all know that Tyson Fury has the advantage, blah, blah, blah. But what do you think Ngannou has to do to look decent, to not get embarrassed in there? Yes, I pray. He has to pray. Really? Yeah. So you think that if the fight is competitive,
You think that it's gonna be like maybe rig or something like that, or? I believe the fight will go as long as Tyson Fury wants it to go. You understand? Maybe he might bring the guy 5 or 6 rounds. I don't believe that Ngannou is a big puncher, but I cannot believe that he hits harder than Deontay Wilder. You cannot. You don't believe he hits harder than Deontay? There's no way, because Deontay Wilder put everybody to sleep with one shot, and he did it with Tyson 3-4 times. He put him down, and he got up. So I mean, it's I can't believe this guy could he has any chance at all. You know, it's you never know what could happen. Howard, you've seen his knockouts in the cage with these 4-ounce gloves. Ngannou. You've seen his hands. Yeah, but they're using 10 ounces, not 4 ounces. You know, this is not MMA. They're using bigger gloves, and you know, Tyson's a boxer. As an expert of the sport, can you explain people that it's a different sport? It's a different thing. The hands, the way you parry, the technique. You know, the rounds. It's a different sport. There's no grabbing the legs in this deal. You know what I mean? No kicking legs. There's no chokeholds in this one. But do you think maybe that Fury take Ngannou likely because he already signed like 7 weeks after the fight against Usyk? Well, this is how confident he is, Tyson Fury. I mean, this guy is very, very confident, and I think he thinks it will be a cakewalk with Ngannou. Maybe the fight might last 4 or 5 rounds, and then he's supposed to fight with Fury I think it's the 23rd of December, or something like this. No. Yeah. And you know, that's another thing. I think that's a whole different conversation with Usyk to talk about. But I think he believes this will be a walk in the park, and it's going to be an easy night for him. And you think that too? Yeah, because the guy's not a boxer. The guy, you know, Ngannou won't be able to do what he does in the cage. He's going to be very lucky to swing a big opening shot the first 6 minutes of the fight to catch this guy and flatten him. And if he could keep him on the floor, then you'll say, well, you know what, maybe Deontay Wilder is not such a big puncher after all. Yeah. But you're right, because Fury is moving like 155. Yeah, he moves like a lightweight. He's a heavyweight, like a lightweight. Insane. That's what's impressive about Tyson Fury. The guy he's 260, 265, and he comes in heavy on purpose, because what he does, he leans on his opponents. Mm-hmm. And he puts the weights on them, and he suppresses the legs of the opponents. And the guys, they stand there to try to keep them up, and their legs get shot, and by 8-9 rounds, it's over. Forget about it. You know what I mean? And it's a part of the game, and he gets away with it. You know? And he does that to real boxers that actually and he does that to real boxers. That so what he's going to do with this guy? Maybe Ngannou might grab him by the leg and flip him. I don't know. You never know with this. You know what, man? Howard is too calm. Let me trigger Howard. Yeah. Let me tell you something. So, Howard, I'm walking down the street minding my own business, and then I hear some guys say that guys like Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns. You go there. Cannot hang today with guys like Floyd and Canelo. What do you think about that? Let's go. Put some oil on fire. Let's go, Howard. David, to answer you that question, they legalized marijuana how many years ago? You got to ask them what they're smoking. Because those are different animals. Different animals, and not even close. Floyd goes back, like we put Floyd against Duran, Roberto Duran. No, Duran ran him out of the ring. Duran was an animal. Wow. Floyd didn't have the power to keep Duran off. Hold on. Roberto Duran beats Floyd Mayweather? He knocked him out. He beat the shit out of him. Both in their primes, yeah? What? Both in their prime. Listen to me. Duran in his prime at 135. At 135, Floyd has no chance. Really? Duran in his prime at it was not even in his prime. That Philly shove, that shoulder roll wouldn't work, right? Duran would hit him right the balls to tell him, listen, hey buddy, you're in here with a dog. He's a dog. And the thing about Duran, he didn't like his opponents. He hated them. He was a dog. It's not today, these guys, it's not the same thing. Duran was an animal, man. Yeah. I don't think Floyd would have lost with him. No way. 15 rounds, there's no way. You got to remember also it was 15 rounds back then. 15 rounds. And Leonard also knocks him out. So you Tommy Harris knocks out Floyd. So you think the fighters from that time are better than fighters today? 100%. 100%. Oh yeah. Thomas Hearns and Canelo.
Nah, Canelo is a clown, man. Canelo is picking the guys he wants to fight. The guy's a clown. He won't even fight Benavidez, his own countryman. But do you think that you don't think that before boxers were more fighters and now boxers are more athlete now? That they're better technique, they're better, I don't know, their defense or something like that. Are they technically more sound? Listen, Pat, you make a hell of a point. What the boxers are good at today is how to conserve their record from getting a loss. They're protecting their rules. Mm-hmm. The money is bigger today. Back then, the guys made their names the best when they are 25. Leonard fought against Benitez. He was 23-0. Benitez was like 38 and something. He fought against Tommy Hearns. Hearns was like 20-something, 28 and something. They're undefeated guys. They said, listen, this is what we want. This is why these guys are great fighters. Because the best fought are the best at their prime at the right time. Not guys ducking guys and waiting 3 years and waiting 4 years and waiting to fight in rematches and all this. There was less business before. Listen, the guys got smarter too today. They say they're trying to protect their zeros and legacy and all this BS. You know what I mean? It's not the same. So they're better protecting their records, like you're saying. But what about technically? Because all the trainings, what do you think of all these new? Listen, it's all bullshit. It's bullshit, bro. Listen to me. I would like to see these fighters today go 15 rounds with a guy like Joe Frazier attacking him for 15 rounds nonstop. 15 rounds. This is 1970s we're talking about, 60s, 70s. And you say to yourself, oh no, you need a strength and conditioning guy to tell you run faster. The hunger back then was more. The hunger today, the guys today, they didn't win nothing. They're driving Mercedes, Maseratis, Lamborghinis, Ferraris, leasing vehicles, partying, champagne. So the money changed the sport. The money changed, that's what it is. It's changed a lot, you know what I mean? Money changed a lot. And this is the reason why, I believe the reason why the guys from the old Eastern Bloc countries, like from Kazakhstan, in your business, the guy from Dagestan, those guys are animals. Mm-hmm. Yeah. They have this hunger to prove to the world who they are. Look at this Khabib. The guy is one of the best. The guy retired like that. The mother told him get out. He quit right away. Yeah, they live old school. They live old school. They're hungry. They still have the hunger. They don't fight to be famous. Yeah. They don't fight for this. Anyways, the American, it's not the same. They're finished. Even them, they're finished. It's not the same. So you don't think these new techniques of training, like remember that ball, that tennis ball, that with the cart. How did they do it? How did they do it back then, David? Without these things, man. How did they do it? That's what you gotta ask yourself. But back then there was no even like pad holders. Back then, I remember watching all these guys, Sugar Ray Robinson, and all these trains. They sparred, they did the roll work, they hit the bag. That's about it, right? Oh, they did more than that. They show what you see and what they show on TV. But these guys are running like an hour a day. An hour in the morning. They were training like maybe 2 hours in the evening, sparring, not how many rounds. Mm-hmm. But today. It's not today. You have today the fighter has 4 different guys. They got a trainer. They got a massage therapist, they got massotherapist, they got strength and condition, they got psychologic, imagine. You got a guy to tell you like, hey, listen, okay, Pat. Okay, you're okay, Pat? Yes, okay. And they okay, Pat, listen, go to bed, make sure you're in bed by 9:30. And the stories, it's all a story, it's a movie. The Mexicans today, they don't have this kind of movie, man. Man. We're spoiled over here, bro. In Canada, United States, and now parts of England, they're getting spoiled. The fighters, it's not the same. The hunger is gone. You know? Yeah, but it's maybe the knowledge. It's better that you have the resource. You have more resource to, I don't know, to get healthy and not only physically but mentally. Listen, the only thing that I could see that they're trying to do better today is concussion. Yeah, that's gotten better. Yeah. Because back then, I didn't hear about all this concussion deal. Now today, the hockey players are getting concussion. The football players, the rugby players, it doesn't make sense. Then they take all these supplements to rejuvenate the body. That's another thing, to heal the body. I don't understand nothing, bro. I'm old school, like you said. How did Marvin Hagler, Joe Frazier, Muhammad Ali,
Sonny Liston, all these guys, Robert and Iran, Leonard and them, how did they do it? I don't get it. And they were busy fighting these guys. They were fighting a lot. They were very active. Yeah, they were busy. They were busy fighting all the time, you know. So today, where the guys are like, today the men in the sport have become emasculated. I learned this word a month ago. That's good. Emasculated, yes, because the women are telling them what to do. There we go. Let's go. Let's keep going. Hey, keep going, Howard. Let's go. Let's go. No, but that's what it is. The guys became soft. The women are telling him what to do. What do you mean? Can you please elaborate on that? Hey, Can you please elaborate on that? You're saying that the my women... wife is in the kitchen, you know. No, my wife's in the kitchen. I think she's doing the dishes, but it's my wife, but she knows her place. But most guys will never talk like that. Patrick's laughing. That's where she's supposed to be. That's exactly there. Today the women are telling you, hey, you go do the dishes, bro. You know, so the men, they became soft and, you know. So you think that the new generation of boxers are soft? The new generation of men, period. Whatever sport you're in, whatever it is, whatever sport you're in. I mean, you gotta say softer, but not soft, because man, these boxers are like these fighters nowadays. Look at John Jones. These guys are they're tough fighters. They're strong. They're you know, they're not soft. You can't call someone like John Jones soft or Terrence Fury soft. You can't call him. No, listen. I'm not talking about Fury. These are different animals. You're talking about two guys out of 300,000. Okay. It's a half of a half. Yeah. I mean, you look at the guy that I think is a dog in the room today in the boxing is Terrence Crawford. Yeah, that's Crawford is a dog. This guy is mean. He's if he hurts you, you're done. You know, he's a mean guy, and you know a lot of guys don't have this meanness anymore. You think he should take a super fight with Canelo, or is too big of a weight difference? I believe, as much as I like Terrence Crawford, I believe a jump up from 147 to 168 is a bit too much. It's a big. I believe if Canelo was around 154 or maybe 160, he maybe could get outmaneuvered by Crawford, because he's such a good fighter, this guy, and he fights left, he fights right, you know. But I don't think. I think he has all the skills to beat him. Actually, look, stop picking on the little guys. Pick on the Benavidez, your countryman. You know what I mean? He said he won't want to fight the Mexicans. He said this publicly. Yeah. Yes or no? Yeah, he said that publicly. But let your countryman make some money like you, man. What are you doing, man? I've been saying that I've been calling out this not this fight, but David Benavidez. I've been watching him for years, and I'm like, man, what a killer! What a killer this guy is. And then I see Canelo just going left and right and not going to Benavidez, man. Yeah, he's a fast, long fighter. Long range guy. Yeah, so, man. You know, and he's mean. He's mean too. He's a mean guy. So the only other guys I see mean in sport like that is the guys from Dagestan. Those guys are animals altogether. You're in your business. I mean, it doesn't make sense. Who's your favorite fighter? Yeah. Your favorite active MMA fighter? MMA fighter? Yeah. Boxer and MMA fighter. Yeah, boxer and then MMA. Yeah. Listen, I really, really, really like the little guy. That's Devonta Davis. Yeah, tank. I really, really like him, and Crawford is there. I mean, Fury's in a different, but Davis and Crawford, these two guys, I really, really like them. The one that I like in the UFC was I like this guy, Skavicek. What's his name? The one that knocked out the guy in the first minute. Saturday. Kevin, what's his name? The one that beat Volosky. Volkanovski, Makhachev. He's still Makhachev. Makhachev. This guy's, you know, these guys are animals. I don't understand what they eat over there. It's from Dagestan too. Yeah, Dagestan. These guys, they train, you know, they pray, they train, they pray some more. Aside from you guys and George, but it's not the same. It's you guys were gentlemen. These guys there, when they get you on the floor, forget about it. It dragged you through the mat. It doesn't make sense. Yeah, you're right. I mean, you have your school since when? It's been a while. We started this. I think it was 2003. It's got 20 years, 21 years. And during those years, I remember when I was training with you. We trained for the last 10 years of my career. At one point, there were
almost more MMA fighters than boxer in the gym. Yeah. You know? Yeah. I remember. How did you deal with that? You know, did you, because at the beginning, you weren't a big fan of MMA. Yeah, I wasn't, but let me tell you, when I started to see how you guys are improving on the boxing side and doing well with the fighters, I started to say, like, wait a minute now. Like George, I remember when he came over there, one time he was found with this Oliver Lunchy. And this guy's like 126 Lunchy. And I remember he hit George to the body, and after he said to me, I wanted to fall. I'm too embarrassed because the guy's so small, you know. And David with Alcin and yourself and all the guys, and little by little I started to get the appreciation, because you have to be diverse in MMA, boxing, wrestling. Some guys Muay Thai, some guys karate, some guys judo. So when you see a guy that have the base of 4 different disciplines, you have to respect what they're doing, because it's not easy. I don't think the fighters could do that. The boxers can do that. You know, I don't believe it. You know? You kick a guy in the shin, in the leg. I'm gonna It's 2 different sports. Yeah. It's a different thing, you know. Yeah. But we had some good days. We had some good times, Pat. We had some good times. Yeah, I remember you were throwing some elbows during the pad work. You know, I didn't do it, the elbow on the pad. You were doing that, you know. I was like, okay, man, he's like that. I would hit the pads with Howard, and then he does a spinning elbow. Like, Yeah. yo! Like doing some sweep with the foot. What are you doing, man? Oh, man. Man, you know what? It was a lot of fun. I had a lot of fun with you guys, and because of you guys, I got to really appreciate the game. And one time I tried to do a bit of rolling there, but I'm gonna tell you, I felt my knee was I don't know what you call it, the meniscus or whatever. I started to feel pull, and I'm like, okay, stop. It's not an easy thing you're doing. It's not. Yeah, the ground stuff. Yeah, it's technical. The boxers, you know, there's no boxer running over to MMA. I've never seen it yet. Well, James Toney tried. Didn't work out well. James Toney, he went against Randy Couture. Yeah. Got taken down, choked out. Yeah, but he was smoking, the guy's not all there. All right, was smoking right before the fight. Hold on, there's James Toney. Who else came to MMA? There's more than No, one. there's nobody came over. I think the goat, the female, what's her name? Only home. Clarissa No. Shields. Felicia Shields, yeah. Holly Holm Sue went over there. Yeah. Yeah, But Holly she Holmes. has lost her fight, and that's it. She went back to boxing. Yeah. It's not easy. You can't. It's too much. Just the grapple. Even Terrence Crawford said, because Terrence Crawford could wrestle. And he said, no, man, I'm not getting kicked. I'm not interested in getting kicked and dealing with all that stuff. You know, he said boxing. No, but that's the thing. That's why Floyd Mayweather never gave a rematch in MMA with Conor. The first leg kick he's gonna cry for sure. See, Conor was able to last 8 rounds with Floyd in a boxing match, but Floyd would not last 1 round with Conor. He would not last 1 round. Yeah. Not even close. I'm sorry, man. This sport of mixed martial arts is a completely different game. Howard, we have a live chat at the same time, and one guy, Nick, said that, there's another boxer, Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet did MMA, remember? It's true. Yes. He went to TKO. He did 2 matches. That was a 1-round thing. He did 2 fights. He did one against Jeff Davis and against Payne Peters. He bite him. Ben Peters, He bit him and a headbutt. Yeah, and then it became a DQ, right? Yeah, that was fucking total garbage. Yeah, shit show. Everything goes in your sport. Before I would like to ask you what you think about the slapping event that Dana White has. I think we're going back like 30 years ago. It's completely stupid. I don't like that. I don't think it's good for the sport, for combat sports. It's basically, it's like, okay, it's either me or you that's gonna get concussed. There's no strategy or technique. It's like you hit somebody who's not defending himself. Yeah. It's just like, man, we've been working so hard to build that sport. Yeah. For that everybody can understand that it's a real sport, real athletes, and it's safe. You know, even if it's a contact sport or boxing or whatever. And now you're going back. Just slapping my face, and if you have a concussion, I win. So it's yeah. I don't like that. Yeah. What do you think about the bare knuckle fights?
It's Bare knuckle. It's a little bit better, but not, it's not a that little, much. It's a little bit better. It's a little bit better. Brutal. It's, it it's is. brutal. The cuts, man. I see the cuts, the blood. I'm like, man. You know, I was. They called Pat too. They called me. They offered me a fight. You know, I was talking to you about it because you were gonna corner me for that. Listen, man, it's man, it's crazy, but there's big money though. How I don't know, but there's big money in bare knuckle, man. We don't know where the money. It doesn't matter. Yeah, man. But Pat has kids and he don't want to go home butcher this face up. You know? Yeah, for sure. Why? sure. Why? Exactly why? Yeah, I remember once we talked about it. I'm like, Patrick est trop bon, you know. He's too good looking, man. You don't need that shit. Go there. You don't need to go there, man. Yeah, the sports is taking a big. All the sports are. I don't know what they're gonna do next, but there's a lot of. There's a lot of different kind of crossover things that they're doing. I don't know what they're gonna do next. You know, it's crazy. But you know one thing that Dana said about the slap boxing thing. He says he doesn't care because he cares about the views. You know, like he's getting so many views, so many hits, so much interaction from his slap boxing thing. So he's gonna keep going. You know why? You know why? Because I watched it. I watched it maybe 4 times already. This thing, and I'm gonna tell you. I wonder what's the effect of the eardrum. The eardrum must break. A lot of these guys, but I see the thing in the ears fly out all the time. Like, but how do you prepare for that? Is there a training camp? Hey, let's train for this. Like, what the hell? What are you doing? Turn the hips. Yeah. What's a training camp for that? Like this, I don't know. It's crazy. But I spoke to one guy at the UFC when I was there the last time, and he told me that listen, the slap thing. It's not for everybody to watch the entire show. It's a small clip that you put that on the web or something like a TikTok, and it's for the young generation who don't want to watch a big show. So they just show like the slap, dak, and they build popularity on that. They don't want nobody watching the entire show. It's just creating like the, more views about that and getting the sport. It's not a sport. Fuck it's just the things growing up. So you think it's a sport? No. I say it's not a sport. I mean, it's just the thing. It's a thing. I don't know. Yeah. It's crazy. Yeah, what are you gonna do, man? Hey, Howard, man, talk to us about your amateur program. You have events going around for amateur boxers. Yeah, we just had a show a couple of weeks ago in Sofia's in Villa Sal at the Sammy Foods place, and we have a guy that looks after a program. We're there, my brother and I were there, but we have somebody that looks after it because they're all the time. And it's going good. It's going good. We have no complaints. I mean, the pros not so much. The COVID story that happened, a lot of people left, but now slowly it's coming back. You know what I mean? Yeah. It not only us. I'm sure it affected a lot of gymnasiums. A lot of gyms, every gym. We're still there. We're still in the business all this tonight. We're still chipping away, man. Yeah. What about any boxers in particular that you're working on that's up and coming that you believe? No, not really. I have a kid that's 2-0, Theo. He's not that bad, this kid, but it's hard to get him fights here in Quebec because most of the promoters have guys on a contract. Yeah. And they're going to use their guys instead of use my guy because if they don't use their guys, then they have to pay them. This, it's a lot of politics too in the game. I mean, you guys know it. Talking about maybe 1 or 2 more questions. Talking about politics, I want your opinion about is the athletes, boxers and MMA or fighters are faithful to the team, the coach, or they're just you lose, you're going to another team. You lose, you know what? You understand what I mean? Yeah, the loyalty, exactly. They're worse than prostitutes. With respect. Listen, they're worse than prostitutes. Who those guys? The fighters. The guys have no loyalty. Well, listen, you guys were loyal with me. Pat was loyal with me. It was a long time, and you know what I mean. It's but it's like I'm at home here now, and I get finagled by a girl outside. And she tries to tell me to leave my wife for her. And I have it good at home. Where am I going to go?
I'm loyal. I'm loyal to my wife. That's it. It's the same thing in the game. These guys, they like to jump around. They go there, go east, go west, go there. Yeah, the You flavor know what I of the mean? month. They're all over the place. And Yeah. at the end of the day, they're still the same. You know, loyalty, it's a big word. That word, Pat, that's a huge word in the game. It's a huge word. Loyalty. It's hard. It's hard, but you know, you guys are loyal with me, and I Always. appreciate that, man. And you know, it means a lot. This guy comes and sees me every Friday, David. Every Friday. Every Friday passes by. I know Pat, you can, because he can run around. He's got no kids. You have your kids on the South Shore. You're far away. Oh, I have the freaking tunnel to pass. Yeah, It's a nightmare, man. Yeah. Jesus. Yeah. Hey, Howard, yeah. Howard, how about DeBella, man? The kid, Jonathan DeBella, you train him. He's doing well now. World champion, you know? Let me tell you something. That guy's no joke. That guy. He's a killer. Let me tell you something. That kid there, I Man. was more busy with him for the last training camp at my place, because Angelo brought his son, and we did some work together, like 20 minutes straight, non-stop pad work. Wow. And the boxing that he does, I mean, you guys know from back then, Of course. he always did well with the boxers, and he's in this kickboxing, and he's really kicking. He's kicking. Oh, I know. We try to promote him as much as we can here, because this nobody guy- know him. This guy, I'm gonna tell you, for me, I don't want to be biased, you know, because I'm very close to them. He's one of the best prospects even in the boxing field, I believe. If you go into boxing, he's a big prospect. Yeah, he's a Big- southpaw too. Yeah. and the weight class, he could fight from. I think he could make 115. There's 115, 118, 122, 126. That's 4 weight classes. He could be champion in the 122. There's a Japanese guy there. The guy's a complete monster. They call him a monster anyway. But 115, 122, 126, 118. The guy he's very good. Jonathan DeBella is one of the best prospects I've seen in a long time. He's good. What's his He's record very as a good. pro boxer? His pro boxing record? 2-0 is a pro fighter. 2-0. He had 2-0. He was off, I don't know, from in years, and he came and he fought twice over here in Montreal. He won the first fight by decision. The second fight was a bit tougher. He knocked out the guy in, I think, 1 round or 2 rounds or something. Yep. So he's good. He's good. You know. Howard, Yeah. to finish, I need a prediction. I need a prediction for the fight, Fury and Ngannou. 5 rounds. 5 rounds. 5 rounds? Ngannou. No. No. Listen. All right, I'll write it down right here. Howard Grant says 5 rounds. 5 rounds. You're with the Black Crow, but this time I'm not betting on the Black. No. Oh man, I get you. I'm with you, man. It's not realistic to Listen, I bet don't on like to Ngannou. predict fights and this and that, but I believe Fury, as long as he wants a fight to go, he's the guy in charge. He's on the A+ side, you know. Yeah, so he's yeah. a big draw. He's the guy, you know. It's Okay. Tyson. If Ngannou win, you're coming back to the podcast to just If he wins, explain. To apologize and explain. to explain what exactly happened. If Ngannou wins, Yeah. Yeah. you know what? I'll no. I'm not. Oh wait. We'll see. We'll see after Saturday. Yeah. Howard, You guys look well, man. It's nice to see you, man. Hey, I man. really Thank you, appreciate Howard. that. what a moment. Thank you very much, Howard. Thank you so much. Take Talk care of soon. yourself, you guys. All right, man. All right. Yes. Okay, bye-bye. Ah, quel homme. Et là, vous allez dire, pourquoi vous n'avez pas fait l'entrevue en français? C'est vrai qu'il parle français, mais on n'aurait pas eu le vrai On Howard. n'aurait pas eu le vrai Howard. On n'aurait pas eu le vrai Hey. Howard. Écoute, c'est un personnage, puis il est tout le temps comme ça. Moi, j'ai voyagé beaucoup avec lui. Howard, tu sais, je l'ai amené partout avec moi. Écoute, ça m'a donné, il faisait du jiu-jitsu avant le combat. On est quatre équipes dans un vestiaire de l'UFC. Puis là, Howard, il parle à tout le monde. Il se fait des amis tout le temps avec tout le monde. Il Ouais, parle à tout tout le le monde. Il connaît tout le monde. Puis là, à un moment donné, je me souviens, on était dans le même vestiaire que je pense que c'était Thomas Almeida. Puis tous des Brésiliens. Puis à un moment donné, Howard saute sur Fabio à terre, sur les tapis, dans le vestiaire. Il commence à rouler. C'était n'importe quoi, mais moi, on dirait que ça me calmait. Puis avoir Howard dans ton coin, voyager avec Howard, Ouais. ça l'enlève
toute la pression, on dirait toute la nervosité parce que tu penses à rien. Tu as juste à regarder ça, c'est un spectacle. Ouais, il sait comment te distraire, il sait comment... Il y a tellement d'expérience de combat, mais pas seulement dans le combat, mais avant le combat, la préparation. Il sait lire la salle, il sait lire les gens. OK, il est un peu nerveux, on va calmer la tension un peu. Ouais. Puis il cracks jokes, il fait des jokes et tout. Et il est incroyable. Ouais, les grandes lignes, là, ils trouvent que les boxeurs aujourd'hui, les hommes en général sont rendus plus mous qu'avant. Les boxeurs surtout, il dit que Duran, tous ces gars-là, je veux dire, ils passent à travers les Mayweather et les Canelo d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça, c'est une question que j'ai posée parce que je savais qu'elle allait commencer à se laisser aller puis commencer à parler. J'ai dit, hey, Howard, j'ai entendu dire qu'il y a du monde qui pense que Roberto Duran et Sugar Ray Leonard ne seraient pas capables de battre des gars comme Canelo et Floyd Mayweather. Puis là, il a commencé à dire que non, c'est impossible. C'était des 15 rounds. C'est des matchs de 15 rounds. Fait que les gars comme Duran battraient Floyd facilement. He would knock him out of the ring. Fait que dernière question, tu sais, j'ai demandé au niveau de la loyauté parce que moi, j'ai été à son gym pendant 12 ans. J'ai vu du monde partir, s'en aller, revenir. J'en ai vu tellement de trafic. Moi, je suis un gars qui est bien fidèle à mes équipes. J'ai été avec BTT Canada toute ma carrière, avec Howard toute ma carrière. Mon coach de conditioning, Osben Ali, avec lui toute ma carrière. Il y a juste mes coachs de Muay Thai qui ont changé. Puis ça, pour moi, c'était super important. Puis, Howard, pour moi, j'ai perdu des combats. Mais à un moment donné, tu te dis, souvent, les combattants cherchent la faute. C'est à qui la faute? Puis ils vont chercher la faute. À un moment donné, moi, je me suis battu au combat de championnat du monde avec Howard comme coach et Fabio comme coach aussi. Après ça, j'ai perdu 2 combats. Je me suis fait sacrer dehors. Je ne suis pas parti de mon équipe. Je veux dire, je me suis rendu en combat de championnat du monde avec eux autres. Ils doivent faire quelque chose de bien. J'allais m'entraîner ailleurs, mais je gardais tout le temps mon noyau à quelque part. Puis, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait comme ça. Puis s'il l'a dit aussi, je dis... Il dit que les combattants, c'était des prostituées, c'est des princesses. Puis c'est vrai encore aujourd'hui, on le voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Quand ça ne fait pas son affaire, ça va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Peut-être un peu moins aujourd'hui parce que quand le MMA a vraiment pris de l'ampleur, on dirait que tous les gyms de boxe, ils ouvraient le bras de même. Venez-vous-en pour s'attirer pas mal plus de popularité. Maintenant, ça a peut-être descendu un petit peu, mais je suis un peu d'accord avec lui parce que moi, je l'ai vu, ça. J'ai vu beaucoup de monde partir puis s'en aller. Puis avec pas tout le temps le respect que Howard méritait. Tu sais. Ben, surtout parce que Howard, c'est quelqu'un qui est hands-on. C'est pas quelqu'un qui est vrai. C'est pas quelqu'un qui est là, qui te regarde, qui dit fais du sac, fais la corde, puis il est sur ton téléphone. Non, lui, il est là, il sue avec toi, il travaille avec toi, il fait des plans de match avec toi, il est vraiment impliqué dans ta carrière, dans ton match. Il est passionné par ton parcours. Il veut que tu réussisses. Ouais. Puis c'est sûr que en tant que coach, c'est quelqu'un que tu lui donnes du temps, puis après il fait juste s'en aller à cause qu'il a perdu, puis il prend il n'assume rien. Ben ça fait mal au cœur. Ouais. Puis Howard, c'est l'exemple parfait. Le coach, c'est pas sur lui que la lumière est supposée être, c'est sur l'athlète. Il n'a jamais pris la lumière sur lui. Il a tout le temps tout donné à ses athlètes. Ouais. Puis regarde, moi, je le porte dans mon cœur, ce gars-là. C'est un personnage. Puis je suis content de l'avoir dans ma vie, ce gars. Puis je l'ai eu longtemps. Puis à la fin, ben c'est ça, on a parlé de Fury puis Tyson. Lui, il pense que ça devrait être une marche dans le parc pour Fury. Il dit au 5e round, parce que Fury va vouloir l'amener au 5e round. On a posé cette question-là aussi. En passant, j'ai oublié de dire, mais vous avez le lien dans le chat. Si vous voulez nous parler à la fin par Zoom, juste nous parler ou par vidéo. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur vidéo, mais si vous venez nous parler de n'importe quoi du podcast, des questions ou répondre à la question à la fin du podcast, on va prendre les appels. Il y a Ivan Manjivar qui est avec nous autres. Ivan Manjivar. Pride of El Salvador. Ah ouais, un vétéran qui a été au UFC. Eh oui. Ah ouais. Et lui, il pense Fury au 4e round. Écoute, moi, bien franc avec toi, là, il n'y a pas grand monde qui donne de victoire à Ngannou là-dedans. Décision Fury, Nick qui nous dit ça. OK. Il y a... PL qui me dit Fury va perdre. Okay? C'est un des seuls qui s'est aventuré par là. Jesse Mascarano, Fury gagnant par TKO au 5e round. Là, on veut savoir les heures du Québec. Peut-être Simon est capable de nous trouver ça. Là, je les ai pas mis. Donc, le combat de boxe Fury et Ngannou, Simon, si t'es capable de nous trouver ça, tu serais une machine. Puis je sais que t'en es une. Tu vas être capable de nous trouver ça. Tout le monde a vraiment apprécié l'entrevue avec Howard, évidemment. C'est impossible de pas aimer ce gars-là. Mais là, c'est à nous autres à se mouiller. Vas-y en premier, mon Dave. Fury
Ngannou? Fury Ngannou. Ngannou a 6 minutes pour faire de quoi? Il a 6 minutes. Les 2 premiers rounds pour lancer, pour rentrer son lucky shot, qui aille à fond pendant les 2 premiers rounds, puis après, ça va être trop tard, puis Fury va installer son... Comme Howard disait, il va mettre son poids sur lui dans les câbles, il va se déplacer, il va jabber, il va contrôler la distance, le tempo, et puis quand Fury va être tanné, ben, il va finir le combat, à mon avis. Il y a Dominique Gamelin qui dit Fury avant le 5e round. Jesse Marasco qui dit 5e round aussi. Mario Arsenault qui dit Ngannou n'a jamais eu beaucoup de cardio, ce qui répond un peu à ce que tu viens de dire. C'est sûr, Fury va bouger, il va le niaiser au bout de son jab, qui a une meilleure portée. C'est un gros bonhomme, il est plus grand. Hey, là, Ngannou, il pèse 270 livres hier. Fait que, c'est beau de vouloir gros. Est-ce qu'il va être aussi mobile? C'est un gars qui a beaucoup de muscles aussi. Hein? Fait que, ça demande énormément d'énergie. Le combat que Francis Ngannou contre Fury devrait, pour sa part, commencer vers les 21h. Le gala, c'est pas le combat, on s'entend. Là. Le gala, donc heure française, 15h du Québec. Donc, parce que le combat, si je me souviens bien, est en Angleterre. Il est en Angleterre? Non, il est non? On va rechecker. Saudi Arabia. Je pense qu'il est en Arabie Saoudite. Ah oui, c'est ça. T'es en Arabie. T'as tout à fait raison. Exactement. Donc, il y a beaucoup de monde qui regarde. Il y a Francis Baillargeon qui dit non, moi, j'essaie un 50$ sur Ngannou. Ça va valoir la peine parce qu'on va vous présenter le pari de la semaine. Tantôt, vous allez voir les cotes. C'est vraiment très intéressant. 50$ peut te ramener un bon petit cachet. Là. Ouais, vous allez voir. Écoute, moi, regarde, autant que j'aime Ngannou, je vois pas comment ce combat-là peut être compétitif. Écoute, regarde, on a Tyson Fury qui est 33-0-1 avec 24 KO en boxe. Un des meilleurs de tous les temps. Sinon, on va être en train de se dessiner comme le meilleur de tous les temps des poids lourds. Francis Ngannou, aucun combat de boxe. C'est ses débuts combat de boxe contre Tyson Fury. Ça n'a pas de bon sens. Oui, il a 17 victoires, 3 défaites et 12 KO là-dedans. Les 3 défaites qu'il a subies, c'est des décisions. Il n'a jamais fait passer le KO. Est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme de Fury, mais est-ce qu'il va être juste capable de passer le jab? Moi, c'est juste ça que je me demande. Honnêtement, puis moi aussi, je prends Fury. Je pense que je vais prendre Fury, moi, peut-être même, je pense, avant 4 rounds. Honnêtement, peut-être au 3e, 4e round. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'aller très loin. Tu sais, il y a quand même... c'est loin, il y a un risque. Mais exactement, c'est des gros punchers. Mais c'est quand même, il y a quand même un combat dans cette semaine aussi. Ouais, contre Usyk, qui est un combat très important aussi. Là. C'est pour déterminer le number one heavyweight, le vrai number one. Fait que et là-dessus aussi, je veux dire qu'il y a 2 combattants de Eye of the Tiger qui vont être là-dessus aussi. T'as Simon Kane qui est là, qui se bat contre Parker. Simon Kane qui est très, très négligé. Puis t'as Makhmoudov, exactement, qui est là, qui est la grosse bête de Eye of the Tiger. Donc 2... Québécois, Makhmoudov n'est pas québécois, mais québécois d'adoption, mettons. Là. Et Simon King qui vont être sur la précarte de ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. 2 poids lourds. Pour eux autres. Ouais, 2 poids lourds. Je pense qu'il y a pas mal ça, le thème. C'est le thème, c'est des poids lourds. Exactement. Wow. Donc, moi aussi, je vais avec Tyson Fury au 3e ou au 4e round. Je pense qu'il va donner 2-3 rounds à la foule là-bas, puis à un moment donné... un spectacle, tu sais, comme Apollo Creed et Rocky 1, tu sais, il donne un spectacle. Tu sais qu'il va se laisser ébranler. Il va se laisser ébranler, puis après, il va revenir et finir le match. On va voir. Le clip technique de la semaine, vu qu'on parle de boxe, on vous donne une combinaison que mon ami David aime bien. Donc, c'est la combinaison présentée par mon chum David. Une combinaison qui est utilisée vraiment beaucoup en MMA, en arts martiaux mixtes, c'est le jab direct crochet avec une jambe droite. Souvent, c'est des combinaisons de poings qui finissent avec les pieds. Okay? Alors, jab, direct, crochet, jambe droite. Là, je vais aller en vitesse normale. Très important d'avoir les mains hautes avant et après la combinaison. Pendant la combinaison, on peut étendre les bras, mais c'est important après la combinaison revenir avec son équilibre et avec les mains hautes. Dernière fois. Dave. On voit pourquoi ça marche bien. C'est une question de... On frappe avec les poings. Non, c'est pas vrai. On touche avec les poings, on touche avec les pieds, mais tout se passe au niveau des hanches.
Tu sais, quand tu tournes, là, si tu frappes juste avec tes bras, tu fais frapper juste avec tes jambes, il n'y a pas de puissance. Puis là, tu l'as montré justement là, tu sais, comment tu tournes dans les points, puis comment que tu dis, regarde, tu tournes les points, ça force tes hanches à tourner, puis c'est là que vient le transfert de poids. Transfert de poids, c'est super important. Tourner les hanches, mais aussi les épaules, le poing, c'est toute une question de transfert. Peu importe que ce soit seulement la boxe, Muay Thai ou kickboxing, il faut aller de gauche à droite, transférer le poids. Segment pari de la semaine présenté par Sport Interaction. Évidemment, on s'en va sur le combat de Tyson Fury et Francis Ngannou. Vous avez le code barre que vous pouvez scanner pour aller directement sur le site. Bonus d'inscription de 100% de votre mise jusqu'à 1000 $. Donc, vous mettez 1000 $ et moins et on double ce que vous avez mis sur la mise. On se rappelle, on joue prudemment, intelligemment et de façon très responsable. Les cotes, c'est ça. Comme vous pouvez voir, tu peux mettre un petit 50 $ sur Ngannou, ça va vous rapporter beaucoup. C'est sûr que Francis Ngannou est très négligé. Je veux dire, il fait ses débuts en combat de boxe comme un des meilleurs de tous les temps. Moi, ça me surprend pas, mais même que la semaine passée, Ngannou était à 7 et non pas à 9. Donc là, plus que le combat approche, plus que le combat avance, plus que Fury parle, plus qu'il dit « OK, là, je vais vous le montrer qu'il n'y a pas d'affaire là. » Là, le monde commence à prendre confiance. OK, là, Fury, il prend peut-être au sérieux ce combat-là. Donc, les cotes ont monté. Ngannou est rendu encore plus négligé. Donc, ça vous tente de faire un petit peu... pas d'argent, mais tu sais, juste, je pense, en tout cas, faut que tu sois game en maudit, mettre beaucoup d'argent sur Ngannou. Mais si ça vous tente d'avoir un petit thrill, peut-être que les cotes vont changer, plus que le combat va avancer. Ouais. Mais on est quand même mardi, le combat est samedi. Ça devrait pas bouger tant que ça, mais il reste que, tu sais, c'est évident que Ngannou est négligé par beaucoup. Ben, avec raison. Comme tu disais tout à l'heure, c'est son premier combat de boxe contre le meilleur. Imagine, même si c'est le meilleur dans son sport, un des meilleurs dans son sport, parce que ça n'a pas été prouvé à cause le combat contre John Jones n'est pas arrivé, Ouais. fait qu'on ne peut pas dire que c'est le meilleur dans le sport. Mais c'était un champion dans le sport du MMA qui va en boxe contre le meilleur des boxeurs chez les poids lourds. Il y a le reach, la longueur de bras, l'avantage est à Fury. Le poids, l'avantage de poids est à Fury. L'avantage, l'expérience, tout est du côté de Fury. Alors, c'est vraiment la chance qui va faire qu'Ngannou peut gagner le combat. Rien d'autre, c'est la chance. Même si Mike Tyson, il y a du monde qui vont dire Mike Tyson est dans son coin, il va l'aider. Mike Tyson ne va rien faire pour lui. Il va pas se battre pour lui. C'est pas le prime Mike Tyson non plus. Puis moi, je pense que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 2 rounds pour réussir à placer une bonne cacahuète sur le menton de Tyson Fury. Ouais. Puis après ça, Tyson Fury commence à jouer puis il s'amuse. Mais Francis Ngannou, il n'y a rien à se reprocher parce qu'il vient tellement de loin. Il a passé à travers tellement de choses que, man, il va faire 10 millions. Il vient de très, très, très loin. Moi, je pense qu'il va faire plus que ça. Il va faire plus que 10 millions? Je pense que oui. Je pense qu'il va être autour de 20, honnêtement. Puis tant mieux pour lui. Parce que quand il est parti, tout le monde riait de lui. Ça n'arrivera jamais. Là, on partait de Deontay Wilder. On parlait de Fury. Là, ça n'arrivera jamais. Personne ne va croire à ça. Dana White l'a mis en dessous de l'autobus. Là, s'il y a avec PFL, là, tu me regardes où il s'est ramassé. Il va pas une scène. Il est resté quiet. Il est resté silence pendant toutes ces années-là. Tous ces mois-là. Puis à un moment donné, bang! T'as vu t'as vu le preview, le mini-film? C'est beau, le preview, là. C'est incroyable. My God. Bang, 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 bang. Hey, incroyable le preview, le petit film qu'ils ont fait pour promouvoir l'événement. Incroyable. On va faire un petit tour de l'actualité. Vite, évidemment, c'est pas Dylan Dallas avec ce qu'il a fait à son dernier combat. Le Bellator l'a libéré de son contrat. Donc là, il devient agent libre. C'est un fou. Lui. Non, mais lui, il dit là, je pense que c'est le temps que l'UFC vienne me chercher là, parce que je suis monnayable, j'attire le monde. Le monde vont payer pour me regarder. J'ai vu ça sur Instagram. Il a 4 millions de followers. Ouais. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il a été champion de Jiu-Jitsu, 2-3 championnats. Ça fait longtemps. Là. Malé contre des Gordon Ryan aujourd'hui, là, il se fait démolir. Là. Non, mais c'est quoi? Je comprends pas. C'est incroyable comment juste parler, talk shit, puis il se rend à... Là, il a fait combien de millions? Il a fait une couple de millions contre Logan Paul. Ouais. Puis est-ce qu'il s'est battu? C'est pas battu. C'est non, protégé. il a donné 12 coups de poing. C'est protégé, la cloche a sonné, bing, bing, bing.
Sa fille-là, il a insulté sa fiancée, tout ça. Il a trouvé des photos d'elle. Ah non, En tout cas, il est allé loin. Là. Il a été un peu loin. Ouais. Là, je vais mettre des affaires au clair parce que je suis vraiment tanné, écœuré d'entendre parler de ça. Dana White a mentionné que Kamaru Usman, avec ce qu'il avait fait, il était le plus grand mi-moyen de tous les temps. Belal Mohamed dit qu'avec juste une victoire au titre, va égaler l'époque de Georges Saint-Pierre, qui va être un des meilleurs de tous les temps. Là, je vais vous remettre. Là, je sais que vous autres qui nous écoutez, là, vous trouvez que ça n'a pas de sens. Ça. Je vais vous remettre juste des chiffres, OK? Ça, c'est juste des chiffres, OK? Georges a défendu son titre 9 fois, comparativement à 5 pour Kamaru Usman. 6 défenses de titre consécutives, 5 pour Kamaru Usman. 20 victoires, 2 défaites dans l'UFC pour Georges. 14 victoires, 2 défaites dans l'UFC pour Kamaru Usman. Georges a pris sa revanche sur ses 2 défaites et non pas Kamaru Usman. Georges a gagné 12 titres, 12 combats de championnat à l'UFC et Kamaru Usman 5. Check. Là, je veux bien croire que les époques ont changé, mais regardez contre qui Kamaru Usman s'est battu. 3 fois ou 2 fois, il s'est battu contre les mêmes personnes. Ouais, Kobe et Masvidal. Et Masvidal, exactement. Yeah. Okay? Puis je veux rien enlever, c'est un excellent buzz. Moi, je l'aime beaucoup, Kamaru Usman. Je l'adore. C'est juste les comparaisons, ça m'énerve parce que Georges et l'UFC, c'est sûr que leur relation est sur une petite ligne très, très mince. On s'entend. Ouais. On n'a pas peur du côté de l'UFC de tout le temps de le mettre un petit peu en dessous de l'autobus, de dénigrer un petit peu ce qu'il a fait à cause de... Parce qu'il n'est plus là. Parce qu'il n'est plus là, mais exact. Puis comment il est revenu puis qu'il est parti aussi. Ouais. Ils leur ont mis un petit peu dans les dents. Mais à un moment donné... Et Georges a été double champion aussi. Là. Double champion. Tu regardes les faits. Georges il a défendu son titre toutes les fois, à part Koscheck. Il était tout le temps quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Contre Mathieu, il s'est battu 2 fois, mais il avait perdu. Il a perdu. Puis les 2 fois qu'il a perdu, il est allé les démolir après. Matthews, c'était même pas dans la même ligue quand il s'est rebattu les 2 fois après contre Georges. Écoute, je trouve... J'étais un peu tanné de ça, pour vrai. Là. Puis je dis tout le temps, on peut pas comparer les époques, mais on peut pas faire mentir les chiffres non plus à un moment donné. Non, mais c'est ça. C'est numbers don't lie, comme on dit. Hein. Les chiffres, ça ment pas. Ouais. Tu viens d'énumérer plein de... Toute sa fiche et ses accomplissements. Alors, c'est... Non. GSP is the GOAT. C'est le GOAT, comme on dit. GOAT, pour ceux qui savent pas, c'est greatest of all time. Il y a du monde qui ne sait pas. Hein. Il y a du monde qui me dit c'est quoi ça, GOAT? C'est quoi chèvre? Pourquoi ils disent GOAT, ça s'appelle G-O-A-T, puis c'est greatest of all time. Tu fais bien de l'expliquer. Ouais. Parce que pour nous autres, c'est évident. Là, on s'entend, puis on met tout le temps une petite chèvre à côté pour faire. Pour rire un peu. Mais c'est vrai que des fois, il y a du monde qui ne savent pas. Qui ne savent pas, exact. Puis il y en a plein qui sont d'accord avec nous autres. Là, que, je veux dire, il n'y a personne qui se compare à Georges Saint-Pierre. That Fax qui nous parle de Dominique Gamelin qui dit qu'on a raison les deux. Ousmane, Jesse Marasco, il dit Ousmane est sur le jus. Tant que tu t'es pas fait pogner, c'est ça. On peut pas lancer des accusations comme ça. Ouais. Puis, écoute, il y en a plein là, qui sont d'accord avec nous aussi. Là. Donc, ça me fait... J'ai beaucoup de frustration dans le moi, je pense que ça paraît, quand j'entends ces affaires-là. Puis quand tout le monde, n'importe qui, comme Belal Mohamed, regarde-toi un petit giant body. Là, mais lui, par exemple, il a fait rire de lui par tout le monde quand il a dit ça. Là. Il était en conférence de presse à Abu Dhabi en fin de semaine, puis il s'en va lancer ça. Tout le monde était... What the fuck? De quoi tu parles, buddy? À un moment donné, ça marche surtout quand on parle de quelqu'un que Pat et moi, on côtoyait, on s'entraînait avec lui. On a vu les hauts et les bas, les blessures, comment récupérer d'une opération, ses opérations au genou, tout ça. Ouais. Sa discipline, son éthique de travail. On a vu tout ça. Puis après, il y a des gars qui se permettent de se comparer à lui. Non, c'est amer comme goût. Mais en même temps, tu te mets à sa place puis tu le prends comme un compliment. Tu dis, OK, il se compare au meilleur. Ouais. Et t'as toutes les fois qu'ils disent le nom de Georges parce que ils savent que c'est le meilleur, puis ils essayent de le surpasser, mais avec des paroles, c'est pas de même que ça marche. Peut-être un petit dernier en fin de semaine à l'UFC 294, vous avez vu l'espèce de bordel qui s'est arrivé avec le docteur et Johnny Walker et Anne Kavalaev. Ce docteur-là, il avait fait...
il y a eu quelque chose en combat préliminaire aussi, que c'était un peu bizarre qu'il est arrivé avec un combattant qui avait reçu un coup de pied dans la coquille. Il l'obstinait que non, tu t'as pas mal, tu l'as pas reçu là. Tu voyais clairement à la reprise qu'on s'était fait vraiment frapper sa coquille. Et là, il y a un coup de genou illégal. Oui, il y avait 3 points d'appui, ça c'est correct. Mais c'était pas un coup de genou vraiment très intense. Là, Walker, il a juste regardé et il a dit OK, j'ai reçu. Fait que là, tu as le droit de reprendre tes esprits. Là, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a décidé de faire venir le docteur, mais le docteur il est rentré. Puis tu vois que Walker n'était pas mêlé tant que ça. Il était juste OK, donne-moi 2-3 minutes, même pas, 2-3 secondes pour prendre mes esprits. Et là, le docteur il a demandé où c'est qu'on est pour savoir s'il était encore là. Puis Johnny Walker, avec il y a quand même une barrière de langage aussi. Ouais. Il dit on est dans le désert. Mais il n'est pas tard. Il était à Abu Dhabi. Fait que je sais pas si. Il n'y a pas de l'air perdu, là, honnêtement. Non. Puis là, le docteur s'est retourné, il n'a pas aimé la question, a décidé d'arrêter le combat. Et là, il faut que vous compreniez qu'aussitôt que l'arbitre décide d'arrêter le combat comme ça, il n'y a plus de revenir. On ne peut pas revenir en arrière. Un coup que c'est fini, un coup que la décision de l'arbitre est faite. Donc, même si on est allé discuter en arrière, c'était pour savoir c'est quelle décision qu'on allait donner. Là, après ça, Walker, il pensait que le combat continue. Là, ça a dégénéré jusqu'à temps que papa Dana White embarque dans l'octogone et dit hey, les boys, on est à Abu Dhabi ici, ils nous donnent beaucoup d'argent, il n'y aura pas de débordement ici, je vous le confirme. Il est rentré, il a dit guys, on va s'arranger. C'est ça qu'il a dit à c'est quoi son nom? Walker. À Walker, we'll fix it, on va s'arranger. Il a compris, il a regardé dans les yeux. Le message s'est passé assez vite. Hein? Ça a été il a dit non, il dit, tu veux pas faire ça ici, là, je te le confirme. Là. Mais tu sais, je comprends, puis tu sais, il va sûrement en combat revanche. Mais tu sais, pour Anne Calaher, c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Quand Yann Coutet là-bas, c'était arrivé aussi. Il y a un autre combat revanche parce que Coutet a une mauvaise décision de l'arbitre. C'est pas vrai. Coutet là-bas, il a joué avec un Calaher, il a fait semblant qu'il était ébranlé. Il a pogné l'arbitre aussi. L'arbitre était sûr qu'il était ébranlé. Il a dit non, je peux pas. Aide-moi à t'aider, buddy. Là. Mais tu sais, pour un Calaher, je trouve ça plate un peu parce que s'il avait gagné ce combat-là, il s'en allait en combat de championnat du monde. Puis là, puis en plus, surtout avec le combat qu'il avait fait avant, un combat, ça avait fini nul. Contre Brozovic pour combat de titre vacant des light heavyweight, ça avait été plate. Fait qu'il fallait qu'il fasse une grosse performance. Merci tout le monde de nous avoir parlé encore une fois sur le chat. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir une communauté, encore une fois, pour nous. Tranquillement, mais sûrement. Tranquillement, mais sûrement. On est en train de builder une communauté, des fans pour un jour. On en a parlé, nous autres, faire un get-together. On fait le podcast une fois dans une place publique, échanger avec vous en direct. Peut-être être capable d'écouter un combat de PFL ou quelque chose comme ça, mais essayez de vous redonner, puis on va essayer d'avoir des prix, des choses comme ça. Puis, c'est ça qu'on veut faire, nous autres. On veut vous rencontrer à un moment donné, live, puis être capable de continuer ça pendant un bon bout. Exactement. On va faire tirer des t-shirts, des casquettes, n'importe quoi. On va avoir on a plein d'idées là derrière, puis on va... Le meilleur moment pour faire ça, ce serait lors d'un PFL, genre. Ouais, c'est sûr, parce que toi, UFC t'es occupé. Mais PFL, ce serait bien. Bellator n'existe plus. Je sais plus trop, là. C'est pendant, là. On sait pas trop, là. Alors, pendant un gros événement de combat ultime qui serait pas dans l'UFC, on se rencontrerait dans un resto-bar et puis, boum, on ferait le podcast live, on échangerait avec vous autres, on signera des photos, des casquettes, des t-shirts. La meilleure façon de faire ça, c'est parlez-en. Parlez-en de ce podcast à vos amis. On est rendu à notre 8e épisode. Puis je pense qu'on a déjà créé quelque chose de le fun. Donc parlez-en, partagez ça. Plus qu'il y a du monde qui va nous suivre, plus ça va être facile de nous autres de convaincre des partenaires et des restaurants ou n'importe quoi pour faire un get-together, pour faire quelque chose de le fun, pour qu'on puisse partager notre passion, les arts martiaux mix. Dave, merci encore une fois. La semaine prochaine, on n'a pas d'invité, mais c'est un spécial Halloween. Manquez pas ce show-là, parce que ça va être très intéressant. À la semaine prochaine.